വെൽക്കം ടു സുവോളജി ക്ലാസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, macromolecules are molecules which are considered as macromolecules are with the molecular weight above 1000 Dalton എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So biomacromolecules are molecules above 1000 Dalton. നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിനെയും മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിനെയും വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റീറ്റൻഡേറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ filtrate. So those molecules which are retained in the cheesecloth, that's called retentate, and in the retentate macromolecules appear. But there is one exception for this. Lipids, even though they are considered as micromolecules, they appear in the retentate, not in the filtrate. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ബീയിങ് ദർ സ്മോൾ സൈസ് ഷുഡ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഫിൽട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്രേറ്റിലാണ് കാണേണ്ടത്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ബിലോ 1000 Dalton ഇൻ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്. ലിപ്പിഡും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ്, മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ലിപ്പിഡ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ 800 Dalton ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് below 1000 Dalton. So that should appear in the filtrate. എന്നാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ലിപ്പിഡ്സ് ഫൗണ്ട് ടു അപ്പിയർ ഇൻ ദ റിട്ടൻഡേറ്റ് rather than in the filtrate. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ്സ് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൂടി അത് ഫിൽട്രേറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാതെ റീറ്റൻഡേറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ലിപ്പിഡ്സ് സാധാരണ വെസിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒരു ലിപ്പിഡാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ധാരാളം വെസിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ്, ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വെസിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ വെസിക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് വാട്ടർ ഇൻസോൾബിൾ ആണ്. ലിപ്പിഡ്സ് ആർ വാട്ടർ ഇൻസോൾബിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ഇൻസോൾബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റീറ്റൻഡേറ്റിൽ കാണുന്നില്ല. They stick to the cheesecloth or they stick along with the other molecules of the retentate and appear in the retentate. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെസിക്കിൾസ് ആയി, ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയി, വാട്ടർ ഇൻസോൾബിൾ ആയി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ്സ്, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ്, appear in the retentate, not in the filtrate. നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സെൽ മെംബ്രെയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ലിപ്പിഡ്സ് സെൽ മെംബ്രെയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്, അതായത് വിവിധ കോശ ഘടകങ്ങളും, മൈറ്റോകോൺട്രിയ, വാക്യൂൾസ്, അതുപോലെ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൽസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം.
നിങ്ങൾ ബോട്ടണിയിൽ വേറൊരു അധ്യായത്തിൽ ഇത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൽസിന്റെ ഒക്കെ മെംബ്രെയിൻ രൂപപ്പെടുക, സെല്ലിന്റെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുക, ഇതൊക്കെയാണ് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലിപ്പിഡ്സ് കോശത്തിൽ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ കണ്ടന്റും കോശദ്രവത്തിൽ കാണപ്പെടുകയും മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവയും മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് കോശത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറയാം. അപ്പോൾ കോശത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കോശത്തിന്റെ ഘടനയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നവയൊക്കെ റീറ്റെൻഡിൽ കാണപ്പെടുകയും കോശദ്രവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവയൊക്കെ ഫിൽട്രേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റഫ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് റീറ്റെൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്നു, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിലേക്ക്, പ്രധാനപ്പെട്ട മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂൾ, ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അമിനോ ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് protein. Amino acids are the building blocks of protein. A protein is made up of amino acids. There are 20 protein forming amino acids. Amino acids there are 20 protein forming amino acids in our body, in our cells, and they combine together to form protein. Okay. പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടാണ്. അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് this is an amino acid. This is connected to another amino acid. So in this way, hundreds of amino acids can be seen in a long chain of protein. And this amino acid, suppose this is amino acid, and two amino acids are connected together by means of a bond called peptide bond. That bond is called peptide bond. So through peptide bonds, amino acids are connected together to form a long chain or long polymer. This is a polymer, and this polymer is called polypeptide. So protein is made up of polypeptide chain. This is a polypeptide chain. Poly means many. So as there are many peptide bonds are formed here, as many peptide bonds are seen in this polymer, and this polymer is called a polypeptide chain. And the proteins are made up of polypeptide chains. So protein is a polymer. Polymers are of two categories, homopolymer and heteropolymer. Polymers are of two categories, homopolymer and heteropolymer. Homopolymer and heteropolymer. Homo means same, hetero means different. In homopolymer, the polymer is made up of same kind of molecules, same type of molecules. If the polymer is made up of same type of molecules, such a polymer is called a homopolymer. And if the polymer is made up of different types of molecules, that is called a heteropolymer. So protein is a heteropolymer. Why is it called heteropolymer?
because there are different types of amino acids. Each amino acid is a separate molecule. So, this is one amino acid and this is another amino acid. These two are different. This is another amino acid. Again, these two may be different. So, protein is made up of 20 different amino acids. That is why protein is called a heteropolymer. It's a heteropolymer. Now let us see how two amino acids are connected. Two amino acids are connected together to form through a peptide bond. Okay, we know that. So this is the structure of the protein. Amino acid. COOH. This is one amino acid. This is one amino acid, structure of one amino acid. So this amino acid combines with another amino acid. It is like here, it is right here, 2H here, N. This NH2, this NH2, C or H, COOH. Okay. So the amino group, the functional group, amino group of one amino acid and the carboxylic group of the one amino acid combines together to form a combination of two amino acids, a dipeptide, by the elimination of one molecule of water. Here, one molecule of water. That's why we call dehydration reaction. Dehydration reaction. Dehydration means elimination of water. So one molecule of water is eliminated here and a bond is formed here. A bond is formed and that bond is called a peptide bond. So this bond is the peptide bond. Again, one more amino acid can be combined with this. Okay, so one molecule of water is eliminated. One molecule of water is eliminated and a bond is formed. And a bond is formed, that is the peptide bond. So, by peptide bond, amino acids are connected together to form a long chain of amino acid, as you can see here, a long chain of amino acid to form a polypeptide chain. And proteins are made up of polypeptide chain, and polypeptide chains are heteropolymers, or proteins are heteropolymers because they are made up of different types of amino acids. Okay, so now protein has two terminals. A polypeptide chain has two terminals. This is one terminal and this is another terminal. The COH group can be written in this way also. COH double bond O. So in this way it can be written. Or it is actually like this. So this is one terminal, one agram. This is a matter agram. So two terminals are there for the polypeptide chain. And these two terminals are called the N terminal and the C terminal respectively. The right hand terminal is known as the N terminal because here a nitrogen is there, N terminal, and this terminal is called the C terminal because a carbon atom is there. Okay. So like two terminals are there, N terminal and a C terminal can be seen. A protein or a polypeptide chain can exist in different states, different structural states can be seen. Primary structure, secondary structure, and tertiary structure, and quaternary structure.
quaternary structure. So primary structure, secondary structure, tertiary structure, and a quaternary structure. So these are the four different structural levels of proteins. Four different structural levels of proteins. Let us see each one. Primary structure is the simplest structure of protein where amino acids are arranged in a linear fashion. Amino acids are arranged in a linear fashion. So amino acids are connected together by means of peptide bond, and they are arranged in a linear fashion, and this is called the primary structure. So sometimes some proteins remain in the primary structure. And the secondary structure means the primary structure undergoes coiling, helical coiling. The primary structure undergoes helical coiling. So this is the primary structure, a straight line, amino acid in a straight line. In the secondary structure, the straight line polypeptide chain undergoes helical structures. So in this way, it coils and appears like this. So here, it is called the secondary structure. Okay. And in the tertiary structure, protein, the secondary structure of protein makes complicated coilings, falls upon itself many times. The polypeptide chain falls upon itself many times to form a three-dimensional structure. So it undergoes complicated coiling like this to get a three-dimensional structure like this. Okay, we cannot draw the three-dimensional structure here, but the tertiary structure is three-dimensional. That is called tertiary structure. And quaternary structure is different. In certain proteins are made up of more than one polypeptide chain. സാധാരണ പ്രോട്ടീനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ. പക്ഷെ ചില പ്രോട്ടീനുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. They are made up of more than one polypeptide chain. For example, adult hemoglobin in adult human being. നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ, പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ഒരാളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഹീം പാർട്ട് ഇസ് ദർ ആൻഡ് ഗ്ലോബിൻ പാർട്ട് ഇസ് ദർ. ഇന്ന് ചില ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു ഹീം പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്ലോബിൻ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. Globin is the protein, and that protein is made up of 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chain കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Globin is made up of 4 polypeptide chains. ഈ 4 polypeptide chains globin of hemoglobin has 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chains. These 4 polypeptide chains are 2 alpha chains. 2 alpha chains are there. 2 alpha chains and 2 beta chains. 2 alpha chains and 2 beta chains are there. So these are the 4 polypeptides of globin, of hemoglobin. Okay. And each of these polypeptide chains is in the tertiary stage. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ടെർഷ്യറി സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിൽ this is one polypeptide chain and this is another polypeptide chain. This is another polypeptide chain and this is another polypeptide chain. Okay, this is a single protein. So this single protein globin is made up of 4 polypeptide chains. Each polypeptide chain is in the tertiary stage. but that stage of the protein,
that structural level of the protein is known as the quaternary structure. Okay. Each polypeptide chain of the protein globin is in the tertiary stage. So 4 tertiary stage polypeptide chains are there in the globin protein. So globin protein is said to be in the quaternary structure. So that is called quaternary structure. Okay. So a protein can remain in any one of these 4 structural stages, structural levels. A protein can be in the primary structure where the amino acids are simply arranged in a linear fashion like a straight line. Okay. In the secondary structure, the proteins, the polypeptide chain of the protein can form helical coilings like this. And tertiary structure, the polypeptide chain remains in the complicated coil. It forms complicated coilings and appear in a 3-dimensional structure. That is called the tertiary structure. And in quaternary structure, the protein would have more than one polypeptide chain, and each polypeptide chain may be in the tertiary structure. That is called quaternary structure. Okay. Now, what is the function of protein? എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? Protein takes up different functions in the body. Proteins can be structural proteins and functional proteins. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ. Structural proteins and functional proteins. Structural proteins form the structure of the body. For example, muscle protein. Muscle protein forms the structure of the muscle, and that forms the structure of the body. And there are proteins associated with the cell membrane, cell organelles. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ, അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they take up certain definite functions in the body. For example, certain proteins function as enzymes. Certain proteins, as you can see in the chart here, certain proteins function as carriers, receptors. Certain proteins act as receptors. So in this way, certain proteins act as hormones. So they take up various functions in the body. So that is why proteins are of two categories, structural and functional. Okay. So that's about proteins. Now let us go to the next biomacromolecule. Next biomacromolecule that we have to discuss is polysaccharide. Polysaccharide. Poly means many. Saccharide means molecules which are sweet in taste. Saccharide means molecules which are sweet in taste. So polysaccharide. Which are the molecules sweet in taste? Of course, sugars, simple sugars. So polysaccharides are polymers of simple sugars like glucose, fructose, etc. Okay. So polysaccharides are again two categories. Two types of polysaccharides are there. Two type of polysaccharides are there: homopolymers and homopolymers. So starch is produced by plants as a result of photosynthesis. Okay, so starch is a homopolymer of glucose. It is made up of glucose. As a result of photosynthesis, glucose is produced and this glucose is converted to starch.
And here the glucose molecules are connected together by means of a bond called glycosidic bond. Glycosidic bond. So the bond between two monosaccharides, glucose is a monosaccharide, so the bond between two monosaccharide in a polysaccharide is known as the glycosidic bond. So it is also a dehydration reaction where one molecule of water is eliminated. As we have seen in the formation of peptide bond, here also one molecule of water is eliminated while the bond is formed. So that bond is called glycosidic bond. The bond between two amino acids was peptide bond, and here the bond between two monosaccharides in the formation of a polysaccharide is glycosidic bond. It is formed by the elimination of one molecule of water. And starch is the stored form of glucose, or stored form of food in the case of plants. Okay. The next one is glycogen. And glycogen is also a polymer, a homopolymer of glucose. It's also made up of glucose. But it is a stored form of food in the case of stored form of glucose in the case of animals. So starch is a stored form of glucose or food in the case of plants, and glycogen is a stored form of glucose in animals. Okay. The next one is cellulose. Cellulose. Cellulose is a structural polysaccharide. It forms the structure of plant cells. So the cell wall of plants is made up of cellulose, and it is also a homopolymer of glucose. Okay. So these three are polymers of glucose. Polymers of glucose, and glucose is connected one after another to form a polysaccharide by means of the bond glycosidic bond. That bond is called glycosidic bond. Okay. And the next one is inulin. Inulin is a polysaccharide of fructose. It is also a monosaccharide. Inulin is a monosaccharide, is a polymer of fructose. So these are the important homopolymers: starch, glycogen, and cellulose, which are the polymers of glucose connected together by means of glycosidic bond, and inulin is a polysaccharide of fructose connected through glycosidic bond. Okay. Now there are heteropolymers. So heteropolymers are there. Heteropolymers. These heteropolymers, polysaccharide coming under the heteropolymer category, are made up of compounds other than monosaccharides, or they are also made up of other molecules than monosaccharides. For example, glucosamine and galactosamine, N-acetyl galactosamine, N-acetyl galactosamine, N-acetyl galactosamine. So these are heteropolymers. They are made up of components like, or units like, amino sugars. Okay. And another one is chitin.
You know what is chitin? Chitin is the exoskeleton of arthropods, and in some other animals also chitin is present. So it forms the exoskeleton of arthropods, and chitin is a heteropolymer made up of complex polysaccharides. So these are the examples of heteropolymers, polysaccharides coming under the category heteropolymers: glucosamine, N-acetyl galactosamine, and chitin. Glucosamine and N-acetyl galactosamine are made up of amino sugars, and chitin is made up of complex polysaccharides. Okay. So in this class, we have studied about two macromolecules, that is protein and polysaccharides. Okay, we shall wind up the class here.